Good morning and welcome to today's webinar. Together with the German Trade and Invest, we would like to inform you in this webinar about the new EU market surveillance regulation, which will enter into force on 16th of July this year. And now I would like to hand over to Udo Sellhand and Johannes Fischer from the German Trade and Invest, who will present their work and their offers for traders who are interested in the German market. Udo and Johannes, the floor is yours. Thank you very much, Eva, for your gentle opening. We're looking forward very much to be part of this webinar, in this joint webinar with our partners, network of partners, bevh, the European Commission, and the Deutsche Recycling as well. And very good morning to all of you, dear audience. We're looking forward to sharing this with you within the next 20 minutes. It's a pleasure to open this stage for us. And in the first section, we will have a focus on the opportunities for companies in the e-commerce market in the European Union as well as in Germany. I would just like to quickly introduce ourselves to you, Germany Trade and Invest. As you might know, Germany Trade and Invest is the National Economic Development Agency of Germany. Today we are here in the Berlin head office. We have more than 50 offices worldwide, so we cater for the needs of companies worldwide to inform about market opportunities, as we do today, as far as Germany is concerned and the European Union is concerned. And of course, Udo and me are here for your questions today, and we are looking forward to give you some insights into the market. This is my part in the first place, and the legal and tax issues, which is Udo's part as the legal expert here at DGAE. And we'll be covering both those sections, and at the end we will also give you some help or some background information how we can support your business to be successful in Germany, but in the next steps how we can guide you as the National Economic Development Agency of Germany. So I introduced already Udo, and I will take a quick look at today's agenda. So as I said, we will start off with the e-commerce market in the European Union and Germany. Then Udo will focus on company setup in Germany as far as legal, tax, incentive issues are concerned. I think those are all issues which are interesting to all of you, of course. And finally, we'll conclude with how GTI can help you setting up your business, expanding your business, and so on, with all the details. We of course are happy to consult you afterwards as well on the reasons for Germany and the European Union. As you know, Germany is the European Union's biggest market, and it has more than 80 million consumers, and it represents 20% of Europe's gross domestic product. So I think these are quite impressive numbers, of course, but it's not only the numbers which matter, but it's of course some additional issues which are in the focus of today's presentations. And this is the aspect of a legal framework and legal harmonizations within the European Union, which is quite central for doing business if you have secure investment environment. And I think that's one of the key arguments why we have this close look at the market surveillance regulations today. Of course, there are also different areas. Udo will cover them in the second part of presentations, where you have harmonization of legal aspects in the VAT sector, for example. And I think those are quite central arguments for doing business in Germany, because it covers not only Germany, but those European regulations cover, of course, all the 27 member states. And this is quite an asset for your business within the European Union, to be informed on those issues as well. Last but not least, there is one point which I would like to point out, which is the e-commerce boom. This has also been a trend we have been observing for many years. But of course, there has been also changes because of the corona pandemic, and these changes affect very much the consumer attitude towards e-commerce in general and its perception, but also the buying behavior. So I think you should focus on your e-commerce business. There's good reason to do so within the next years as well. And on the next slide, I will give you some insight or some illustration of this trend. This looks like the temperature curve within Germany in the last week, but it's not. It is the e-commerce boom, the e-commerce growth throughout the last 10 or 7 years from now in the B2C sector. And you see there has been continued added growth every year. And this is also quite remarkable, covering the last year, as we had the corona pandemic, which initially caused a decline in e-commerce as well. But then the second half of the year, all those losses were made up, and at the end we had, as you see on the right-hand side,
a growth of almost 15% in B2C e-commerce. So I think this is quite remarkable, considering this particular circumstances we are living in. Again, there's two more aspects which I would like to point out, which is that we have many more online shoppers. Also, those particular online shoppers who were online the first time, and then now they tend to stay online after having discovered e-commerce sector for their own needs. And this is something I think which you should bear in mind for your next steps as well. And last but not least, also Germany is a continent's leader because 89% of internet users buy goods online. So I think we have quite a big market, quite many consumers. And of course, we have those consumers who stay now online and buy online. And I think this is the good news for the e-commerce business in general. So let's have a look at the bigger picture maybe also. And as you see, Germany is situated in the middle of Europe, quite in the heart of Europe actually. So it gives you not only access to 80 million consumers in Germany, but it gives you quick and easy access to more than 500 million consumers in the entire European Union. And I think this is quite a good argument for you and for your businesses, because you may reach all of the consumers very easily, half of those 500 million via overnight delivery. I think this is quite central as far as the logistics component of your business is concerned. And you should also bear in mind that those processes are also very much facilitated by legislation and as well as by the market surveillance regulations, which we will be covering today. So let me just quickly mention that World Bank has second time in a row Germany nominated the first place, or given the first place as a world logistics leader, and has of course emphasized supply chains and its rival logistics structure, which is quite a strong argument for doing business in Germany, of course. So I would like to go on the next slide, which just gives a quick overview of the opportunities in Germany and the European Union. We've mentioned some of them already. Germany is the largest market in the European Union. It has 80 million consumers. It's nominated #1 logistics worldwide by the World Bank. It makes up 20% of Europe's gross domestic product. And of course, you reach very easily the large number of European customers as well via Germany, via the good logistics environment. Last but not least, there is the number of e-commerce turnover, 83 billion. I mentioned this already last year, and the numbers are still to rise. So I think there's still a lot of opportunity for you to be seen in the market. And with the next slide, I would like to point out the fields of interest for your companies as well. We have advised many companies, not only in the closer and more direct e-commerce environment, but also the surrounding environment, such as logistics, future commerce, smart delivery. We of course emphasize very strongly the fact that we have resilient and effective supply chains. I mentioned this already. And I think all those areas are interesting for companies, and we are more than happy to help you with all those issues. We have a very strong team here in the Berlin head office, and this is the point where I would like to hand over to Udo, because he's the legal expert and he will go into the details about all those issues. And of course, we're happy to answer all your questions in the Q&A part. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Johannes, for this promising outlook on the EU and German e-commerce market. And hello to everyone, and thank you for participating today also from my side. As Eva and Johannes already mentioned, my name is Udo Sellhast, and at Germany Trade and Invest, I help foreign companies interested in Germany for their subsidiary or branch office with legal and tax information, but also I would like to share some basics today with you on setting up a company, but also on corporate taxation and maybe also incentives you may get when establishing a company in Germany. And let's jump right in with the next slide. So maybe you already sell online to Germany from other countries, and
After Johannes' presentation right now, you may be thinking about boosting your business by setting up an own physical presence in Germany in order to really get stronger on the German market and also on the EU market. But how can you set up your own company in Germany? So that's quite easy for the GmbH, which is our standard type of limited liability company in Germany. It's very easy to open. It can be set up by any person from any country in the world. So it's not necessary to have a German shareholder. It's also possible for a foreign corporation to set up a GmbH. And let me tell you in a nutshell about the basic establishment steps. So as the GmbH is a new company, it needs articles of association, like your foreign company maybe needs too. And these articles of association have to be notarized by a German notary. With these notarized articles of association, one may go to a bank in Germany in order to open a bank account and to pay the share capital on this bank account. The minimum share capital for the GmbH is 25,000 euros. However, for the initial registration of the GmbH with the commercial register, it is sufficient to deposit half of it, so 12,500 euros on this bank account. The rest can be paid in later on. After you have a receipt from the bank that the share capital is paid in, the managing director of the GmbH returns to the notary in order to register the company with the commercial register. And when the GmbH appears on the commercial register in Germany, then it exists as a new legal company, and you can start trading in Germany after having notified the local trade office, which is there in every city. And only in very rare cases, I think in e-commerce, it is possible to hold a special license. So one thing I can think about is if you do not use a payment service provider, but handle all payments by yourself, then maybe you need a license from the Federal Financial Supervisory Authority in Germany. But I think that most online shops are using, or e-commerce businesses are using PSPs. Maybe it's interesting for you to note that there is also some kind of starter version of the GmbH. So we normally call it mini GmbH because it has got a German term which is only familiar to German native speakers. So people who speak English, they get a knot in their tongue when they want to spell it, because it's called UG Haftungsbeschränkt or Unternehmergesellschaft. So that's why we call it mini GmbH. It's works just like the GmbH, but it's possible to set it up with a share capital of €1 only, and it has to grow the share capital to the ordinary 25,000 euros of a normal GmbH, and then it is quite easy to move the UG or mini GmbH into a standard GmbH. So now you know how to set up a company in Germany. Let's have a little closer look at the taxes which are there in Germany. And it doesn't matter whether you sell to Germany and also to German consumers, especially from other countries or from Germany, you will usually be subject to VAT in Germany. And I know that is a very large legal area, but I just wanted to point you today to new VAT schemes, which will start on the 1st of July, so in a couple of days already, which will significantly ease e-commerce across Europe, because one of them is the so-called one-stop shop, abbreviated as OSS, and with this OSS, it is possible for EU-based e-commerce businesses to register in their home country at this one-stop shop for intra-community distance sales to other EU countries, and then they can pay the VAT, which has to be paid in all EU member states just at this one point. So that's a great easement for that. And in Germany, the Federal Central Tax Office is competent as one-stop shop, and they provide detailed information online, and it's also possible to pre-register already.
Just let me mention that this one-stop shop scheme also applies for B2C services from service providers to recipients in other EU countries. And also for non-EU businesses, there is some kind of easement, but only for B2C distance sales of imported goods in consignments of up to 150 euros. That is also in Germany hosted by the Federal Central Tax Office. They've got a lot of information on that. And customs declarations will still be necessary even with this import one-stop shop, but the payment of the special import VAT in addition to normal VAT, which might then maybe get reimbursed after the payment of the VAT, that may be waived under this import one-stop shop or IOSS scheme. So that was what I wanted to tell you about VAT and the new things to come. Just a short outlook on new things to come from July 1st. Let's move to the next slide and the income taxation of corporate companies in Germany. So if you set up a GmbH in Germany, or if you have a permanent establishment of a foreign company in Germany, then your company will not only have to pay VAT in Germany, but also will be subject to corporate taxation in Germany. And one special thing about Germany is that we do not have a consistent nationwide rate for the corporate overall tax burden in Germany, because the corporate taxation in Germany consists of 3 different components. The first one is a flat tax, which is the same everywhere in Germany. It's the 15% corporate income tax. On top of that, we do have something we call solidarity surcharge, which for corporations like a GmbH is 0.83%. And then on top of that, we do have something which is called trade tax. And like for the other kinds of taxes, there is a federal law basis for that, but each city can individually determine the rate of this trade tax. And as you may see on this map, as a result, there is no consistent nationwide tax rate, but depending on the location you set up your company in or where you have offices in, you may be subject to either a corporate tax burden of roughly 23% at minimum in low tax locations, or you may be also in locations which might be up to 30%, which would be the German average, or maybe even more if you have a look at darker red regions on this map. So that was what I wanted to tell you about corporate taxation in Germany. But when you open up a company in Germany, there are also more pleasant things to talk about, and that is public funding, because Germany offers numerous incentives for foreign investors, and there is a large variety of programs available which are designed to fit the needs of economic activities at different stages of the investment process. And there are also different funding programs available through different funding instruments, and all of these instruments can usually be combined, which also is a great thing. And cash grants, for instance, may be an option for R&D purposes or when hiring employees which are long-term unemployed. And there also is a vast array of publicly subsidized loans for specific purposes, but also some loans which can be used for almost any purpose. Like, let me tell you one example, the KfW, so the German Bank of Reconstruction, which is the German term for this KfW bank. They offer an entrepreneur loan, which can be used for investments, but also for working capital, operating costs, and it is issued depending on the risk class you're in at 1% to 2.1% rates, so quite attractive. And you may even have up to 2 repayment-free starting years, during which you only need to pay for the interest but not for the loan amortization. And
Johannes and you and I, we can discuss in more depth, I think, when you have an investment project in Germany about individual options for your company. For instance, public guarantees might be a solution to replace or supplement shortfalls in securities for private bank loans, but I think that would lead a little too far today, because yeah, I just finally on the next slide would like just to tell you how Germany Trade and Invest might help you if you are now interested in expanding to Germany with a branch office or a subsidiary, because on the next slide, you find a very short overview on that, because we take you by the hand from the initial look at the German market, like we're today, until you make your final decision where to establish your company in Germany. We provide you with market and industry analysis, like Johannes just did on e-commerce, but also on various other industries. And here maybe it's a little not really big, but on the picture behind me, you can see our team of industry, FDI, legal and financing experts, which are all just waiting for you. And we guide you through red tape with our extensive legal information, but also have a lot of financing and financing information for you. So that was really just a very short insight I gave you today. We do have much more to talk about. And yes, I hope that maybe already in a few months, when you have opened your subsidiary in Germany with the help of Johannes and maybe also me, we can raise our glasses on the occasion of the opening of your office. And in order to do that, yeah, the first step just would be to contact Johannes and me anytime. So thank you very much for your attention, also for this little advertisement break at the end. And I'm now looking forward to learning more details on the new EU market surveillance regulation. So yeah, many thanks to both of you. I would like to go and move on. I'm now very pleased to welcome Ms. Monika Schmidt-Eckert, who is the policy officer within the European Commission, responsible for the EU market surveillance regulation. She will now give us a general overview of the new regulation from the perspective of the EU legislator. I'm very pleased. Thank you very much, Mrs. Schmidt-Eckert, for your time, and the floor is yours. So, good morning, ladies and gentlemen. Thank you for giving me the possibility to talk to you this morning. My name is Monika Schmidt-Eckert, and I'm talking in the name of the Commission today. I'm actually coming from the market authority in Germany, which sent me to the Commission for a few days and representing market surveillance, which is located in the DG Grow, and there it's the next slide. Yeah, here. There it's the D3. So our directories general reorganized the whole DG Grow and found market surveillance so important that we're gonna get much more files and much more people and our own unit. So since March this year, we became a higher responsibility in the EU for market surveillance. So today I'd like to give you a short overview about market surveillance from the Commission, about the new regulation and about some changes for that. So first of all, here you see some objectives for market surveillance from our new DG for the market. So we're talking about we like to have a new, deeper internal market. So that means we want to give the market players some help, simplify the product harmonization legislation, and give you some guidance. For example, the Blue Guide, which will be updated and available for download. So we will give you some help to understand the legislation. The next part is to have a fairer internal market. So all products which are harmonized should have the CE mark, and they should all have followed a
conformity assessment. So the main market player have to, like the manufacturer or the other responsible market player, has to do the conformity assessment and the accreditation system. And therefore, it's much fairer if all the players follow these rules, and this will guide to a better and fairer market. The next part is the wider internal market. All the products which go through the conformity assessment, they will lead to a mutual recognition, and there's a mutual recognition agreement for that. And we also increase the market to go to the CETA protocol. So we have a conformity assessment further than the European market. And let's go to the next slide. From our background, I'd like to show you what's, you see on the left side what need to be done before you place a product on the market and what's done after. So the time before placing a product on the market, that's part of the main economic operator. That means the manufacturer, the importer, or the responsible person in the EU, which has to do a conformity assessment before he places the product on the market. Then he is allowed to place the CE mark on the product. And for some other products, it's necessary to register and do evaluation. For example, the chemical products, they have the REACH, and for example, medical devices, there are additional things to do. And for some products like cars, we also have a type approval. All that has to be done by the market player and before placing on the market. Afterwards, market surveillance kicks in. So we have market surveillance authorities, which are allowed to check documentations, which are can ask for, can take products, can test the product, can ask for more information to the market player, and they can. There's also the customs, which control the products entering the EU, and if one of these found some problems, some incorrect things, they ask the market player to correct for corrective actions. If that doesn't work, they can enforce the measurements, and if still it doesn't work, there can be penalties. But all that is helping to have a fair market, so everybody is playing by the same rules. Here we have the the task of the legislation. The market surveillance in the EU has product legislations, and these product legislations are used to show how the market surveillance is organized and investigated. It's shown what procedures can be followed if problems are found, and it's mainly to give an idea about the cooperation between the market surveillance, like the member states, and between market surveillance and customs. And all that was previously in the regulation 765 from 2008. And only chapter 3 will be replaced by the new regulation, which is 2019-1020. This was the old year, 2008. The new year is 2019. So you see we've got 11 years in between. The member states themselves have the responsibility to enforce this regulation. So it's not the Commission, it's each member state, and there it's the member states' authorities to enforce regulation. So keep in mind that the old regulation will still stay in place. It's only chapter 3 which will be replaced by the new regulation. Coming to the new regulation, this very short overview from me will not help you to understand the whole regulation. You have to read it. It's a boring piece of paper, but you have to read it. It doesn't help. So it was actually launched in 2019, June 2019, and it comes in place July of this year. So it's very soon. So there were 2 years to adapt to this regulation. There's one exception. There's a European Product Compliance Network, which is already in place since the beginning of the year. The scope of the regulation. Well, it's market surveillance provision. So in the annex of this regulation, Annex 1, there are 70 pieces of legislation which represent the product groups.
And these are all harmonized products, non-food products. And each new additional following product group legislation will automatically be part of this regulation. So it doesn't change the regulation for that, but the new ones will automatically apply. In case of any additional legislation, for some specific product, this does not replace this. It's just an addition. And it's also part of the external borders there mentioned in there. And we have a scope of Article 4. You have to read Article 4. That's important for you because it shows the role of the economic operators in the EU. The core objectives. Improvement compliance upfront. So to have a fairer and market with all compliant products, each economic operator should read the information and he's responsible to apply it. It should strengthen the market operation cooperation between member states and between the authorities like customs. And it's a modernized framework, like you heard before from the previous presentations. Online sales are increasing a lot. It's so we had to focus the legislation on the new online sales and on the actors of the online sales, and of course the cooperation between customs and authorities. So what's improvements up front? So you can download free of charge information on the website of the Commission. You can see the website here on the right side, and also from your national product compliance point. So each, like in this case in Germany, that you have additional information for free download. And there's a new activity which we have possibility of joint activities between organizations representing consumers or representing businesses. They work together with the market authorities to raise awareness, provide guidance, identify non-compliance. So we like to work together with you. It's not against, we should work together for having a safe products and a fair market. This actually shows how the Commission and the member states work together. We have the European Product Compliance Network, which exists of 27 single liaison officers representing the member states. We have the ADCO chairs representing the product groups, and we have the Commission. Together, there's a work program which is updated every 2 years and has 18 tasks for market surveillance, and each member state has a national market surveillance strategy. Placing on the market, you remember the first slide hopefully, and placing on the market means that the product is actually placed in the shop, but it's also placed on the market if you place it on the internet page. And it's placed on the European market if the product is targeted to an end user in the EU. So it's a case-by-case analysis, but if the language of the website is one of the European languages, if it's possible to deliver the product to the EU, if the payment is available in euro or in other member states' currency, then it's considered to be placed on the market. And therefore, you should read Article 6 for more information. Responsibilities and obligations. Well, the market surveillance will be in the future have the same effectiveness for all distribution channels. So in the past, market surveillance was mainly working for sales on site, but now they have to focus on online sales the same way, and that's part of Article 10. And the economic operators of online sales have to work together with market surveillance. So you see the obligations in Article 7, you can read there, so you need to cooperate together. Economic operators, like I told you, Article 4, please read their new economic operators, because
in the past, we mainly had the manufacturer who was responsible, but now after the product is placed on the market, also on the online market, the importers, the authorized representative, or the fulfillment center have similar responsibilities as the manufacturer. So there must always be a contact, sorry, a contact in the EU place. This economic operator has to cooperate, and it has to be shown. There must be a contact mentioned on the product or with the product. So whenever you place a product on the market, on the internet market, there must be a contact point in the EU. And this one has the role to cooperate with the market surveillance authority, send technical data if they ask, do any corrective action if needed. So this one has the responsibility for the EU for this product. And the market surveillance authority get additional power. So they have power to do some cover identity. They buy products under cover identity, and they are allowed to remove content in case of a risk or non-compliance. They can make any non-compliance public. So there's a system which is the ICSMS, the European Information and Communication System, which includes all product information on non-compliant product. And this is also visible for the public. And there's an additional tool if the same product is also not safe. It's sent to a kind of a rapid alert system, which is called Safety Gate, which is also visible for the public. And some of these systems are automatically giving information to other member states and kind of raise the awareness of unsafe products. And in addition, there's voluntary commitment to the product safety pledge. And a lot of the big players already signed this, like Amazon, Alibaba, eBay, and they look for compliance of the product themselves upfront. And the market surveillance authorities get intelligent web crawlers. So they check for products which are non-compliant or non-safe, and they check if these products are reappearing or appearing on other platforms. So it's automatically checked by some tools. So what's happening if there are problems found? First, the market surveillance authority asks the supplier, the person who is placing the product on the market for corrective action, like, for example, giving some safety instructions or adding the correct CE sign, something similar, or even to change the product if it's non-safe. If the player does not react, there can be mandatory measurements, so they can take it from the market, they can close platforms if needed. And if nothing helps, there could also be penalties. So you better read the documentation, the legal framework, because it's quite easy for you to apply for it, but it's always not so nice if we have to force somebody to do it. And that's actually my last slide. And I want to give you some one example. We had in the past single boxes being delivered. So one person is ordering something from a platform and gets a small box sent directly home. Then there were some bulk individual packages. So a lot of single packages were put together in a bulk and sent over. And this is definitely much more difficult to check and to control. So in the past, in Belgium, we had about 150,000 packages from Alibaba being sent to Belgium. In 2018, Alibaba decided to have a hub in Liège at the airport. And in the same year, the packages increased to 9 million packages within the year. Then in 2020, we were already 500 million packages, and by now I think it's more than double. So what happens is it's impossible to check each package. It would delay
the whole process. Nobody's happy, not Alibaba, not market surveillance, and definitely not the customer. Therefore, we work together with Alibaba, and they now signed a safety pledge. They are looking, they're checking themselves for the compliance of the product, and they're reacting much faster than in the past. So working together helped all sides of the business. And that's actually the end. You see more links where you can have more information. And of course, I thank you for your attention, and I'm open for any questions. Thank you. Thank you very much, Mrs. Schmidt-Eckert, for this short insights. I think it's very interesting to hear that you say that the market surveillance will get intelligent web crawlers to make sure or to find unsafe products. I was actually wondering how they really work, but I'm sure you don't have any insights on that, do you? Of course I have insights, because well, the web crawlers work on two sides. They work either on visual data. So whenever you have a picture of a product and you put it into the web crawler, it looks automatically for similar pictures or similar signs, similar visual data, whatever. It could be a CE sign, it could be a brand name, it could be everything. But it also works on text. So whatever you give in, it gives you in a few seconds the answer if the same product picture or wording will appear somewhere in the web. Okay, that's very interesting, and I think good to hear and good to know. Just to make sure, so do retailers, like German retailers, they always have to check, do they have to check that there is an authorized representative within the EU already? So as far as I understand, the market surveillance regulation says that there always has to be an authorized representative within the EU. So it just needs to be one authorized representative within the EU, right? And the German retailer then maybe has to check if there is one, and if there is no authorized representative already, then does the German retailer becomes this representative? Well, actually, the person who's placing the product on the market is deciding that. So it's actually the person who is mentioned on the website on the product, and therefore it's, well, preferably it's either a manufacturer in the EU or authorized representative. If there's none of that, it will be the importer. It could also be a private person being the importer. Oh, I see. Okay. Here I got another question. If the MSA finds a non-compliant product on the marketplace like Amazon, will the MSA contact the producer or Amazon for correction? First of all, they try to contact the person which is written with the product, so the authorized representative or whoever is written on the product. If that's not possible, then it will be the next choice, the service provider, the platform, whoever is available. And if none is possible, we can also take it from the market, the product. Okay, so in cooperation actually with Amazon, for example, or with the marketplaces. As you said, they already said that they will cooperate with you and will make sure that those products will take offline. But even if they are not not cooperating, the market surveillance authorities are empowered to act on themselves if there's no cooperation possible. Okay, so another question is, can you provide a timeline on the national strategies for MSA and introduction of web crawlers? I'm not sure what's the background on the question. On national strategies, each member state will have a national strategy which will be due by mid next year. We're working on templates, so they are kind of similar format for all member states. And usually these national strategies should be for up to 4 years, but they can be updated earlier than in 4 years. And part of it, like a summary, will be public, but not all.
but I'm not sure if that's the question. Okay, so maybe as far as I know, there is a German law for the question who is responsible actually concerning the market surveillance authorities. I think this law is just ready now, so it will just will enter into force. I don't know, not on the 16th of July, as far as I know. So I think there will still be some developments. So I think that actually the German market surveillance authorities will still need some time, as far as I know, but no guarantee on that. The new legislation is in German called Verordnung, and this will come in place even if the member state is not ready for it. So, even if the member state is not, like Germany has not set up their rules, it still comes in place. Yes, that's right. So we, the retailers, have to be ready by the 16th of July anyway. Yes. Okay. And now switching to Germany. Wir haben eine Frage hier auf Deutsch, nämlich betrifft das generell alle Produkte, also auch Produkte, die nicht CE gekennzeichnet werden müssen. EU-Adresse auf Produkt. Diese 2019-1020 betrifft nur harmonisierte Produkte. Harmonisierte Produkte haben ein CE-Zeichen. Es gibt andere Gesetze, die auch die anderen, die nicht harmonisierten Produkte betreffen, aber nicht die 2019-1020. Die Produkte sind alles nicht, also Non-Food-Produkte, und die sind all die Produkte, die im Anhang 1 gelistet sind. Genau, das hatte ich auch gesehen. Das ist eine relativ lange Liste tatsächlich, aber wie Sie eben auch sagen, das ist tatsächlich im Anhang 1 genau erkennbar, um welche Produkte es sich handelt, nicht wahr? Mhm. Und diese Liste verlängert sich. Immer wenn eine neue Gruppe dazukommt, gilt die 2019-1020 automatisch auch für diese neue Gruppe, auch ohne dass die Liste, dieser Anhang 1 aktiv verlängert wird. Okay. Gibt es da Möglichkeiten, davon Kenntnis zu bekommen? Sie können alles runterladen. Also alle diese harmonisierten Richtlinien sind öffentlich. Und Sie müssen sich selber darum kümmern. Sie können es jederzeit runterladen von der Webseite, vom Internet. Aber wir veröffentlichen das jetzt nicht. Also wir gehen nicht aktiv raus. Das muss das Mitgliedsland machen. Das sind die Market Surveillance Authorities, die dann in die Länder rausgehen. Mhm. Okay. Herzlichen Dank an Sie auch für Ihre Zeit nochmal und eben für die interessanten Einblicke. Wir sind jetzt eben schon im Deutschen, dann kann ich aber direkt auch auf Deutsch weitermachen. Wir leiten jetzt eben über zu der deutschen Recycling, zu Herrn Civac und zu Herrn Stelling, die uns jetzt eben auch nochmal mitteilen, tatsächlich, worauf Händler, Onlinehändler achten müssen, wenn sie eben Produkte in Deutschland verkaufen. Herr Civac, Herr Stelling, vielen Dank für Ihre Zeit und ich gebe über. Mein Name ist Marek Civac. Ich bin Projektleiter Lizenzierung international von der Deutschen Recycling. Ich bin verantwortlich für mehrere europäische und außereuropäische Länder und halte jetzt diese Präsentation über die Marktüberwachungsverordnung zusammen mit meinem Kollegen, Herrn Carlos Stelling. Er ist Key Account Manager und ebenfalls für die Betreuung mehrerer Länder verantwortlich. Unsere Agenda der Präsentation ist: Zuerst wollten wir die EU-Marktüberwachungsverordnung vorstellen, Leitprinzipien, Fristen und das Inkrafttreten der Verordnung. Welche Ziele verfolgt die Marktüberwachungsverordnung? Welche Folgen hat das, insbesondere für Sie, die Unternehmer? Welche Konsequenzen drohen bei Nichteinhaltung und welche Handlungsempfehlungen sind zu beachten? Unser Angebot für Sie, also Umweltcompliance. Sie haben sicherlich Fragen, wir haben die Lösungen und zum Schluss natürlich Ihre Fragen und Feedback. Wer sind wir? Deutsche Recycling. Wir sind ein operativer Dienstleister. Wir wurden gegründet im Jahr 2014. Wir sind in Köln ansässig. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit über 1700 Kunden. Wir haben 25 Mitarbeiter. Wir sind mehrsprachig und kommen aus verschiedenen Ländern.
Und wir helfen unseren Kunden, die Konformität sicherzustellen, insbesondere hinsichtlich der Lizenzierung der auf den Markt gebrachten Produkte. Und wenn unsere Kunden Herausforderungen, die aus der Marktüberwachungsverordnung resultieren, begegnen, werden wir entsprechende Lösungsansätze anbieten können. Und jetzt übergebe ich meinem Kollegen, Herrn Stelling. Vielen Dank, Herr Schivas. So, zuallererst muss ich vielleicht sagen, dass wir irgendwie die Interaktion oder der Einfluss dieser neuen Marktüberwachungsverordnung auf Firmen untersuchen werden, die ihre Waren durch Online-Kanäle vertreiben. Und vielleicht bin ich der Meinung, werden wir viele Themen behandeln oder besprechen, die bereits von Frau Schmidt-Eckert sehr gut ausgeführt oder erklärt worden sind. Trotzdem bin ich der Meinung, da können wir ein bisschen dazu ergänzen. So, ich gehe dazu über. Wir sind der Meinung, falls Ihre Firma ein Produzent oder ein Händler oder ein Importeur in Europa ist und falls Ihre Firma ihre Waren online anbieten, dann aufgrund dieser neuen Marktüberwachungsverordnung, da kommen bestimmte Verpflichtungen auf Sie zu, die werden wir jetzt ausführen. Was sind die Leitprinzipien der Marktüberwachungsverordnung? Es ist grundsätzlich eine Antwort auf diese sehr schnell wachsende und globalisierte Onlinehandel, der uns jetzt alles uns umgibt und irgendwie die bestehende Rechtsverordnung, die war nicht angepasst an diese Tatsache, an diese Wirklichkeit. Was versucht die Marktüberwachungsverordnung? Die versucht irgendwie den Schutz der Verbraucher und der Umwelt an die vorderen Reihen zu bringen und das zu gewährleisten. Was ist die Tatsache auch, dass, ich glaube, das wurde auch zuvor erwähnt, dass jedes Mal mehr und eine größere Anzahl von illegalen und nicht konformen Produkten hier auf den europäischen Innenmarkt gelangen und diese Produkte gefährden die Sicherheit der Verbraucher und wie gesagt auch den Umweltschutz in Europa. Was sind die die Hauptpflichten dieser Marktüberwachungsverordnung? Die Verordnung wurde angenommen und wurde veröffentlicht Mitte Juni 2019, aber die tritt tatsächlich in Kraft. Erst in einem Monat von heute wird das geschehen und trotzdem sind einige Bestimmungen der Verordnung bereits am Anfang des Jahres in Kraft getreten. Das sind vielleicht die Haupteckdaten bezüglich der Fristen für diese Verordnung. Wer wird in die Pflicht genommen? Wer wird tangiert von dieser Marktüberwachungsverordnung? Grundsätzlich gilt hier diesen Begriff des Wirtschaftsakteurs zu verstehen. Als Wirtschaftsakteur gemäß dem 4. Artikel der Verordnung gelten bisher Hersteller, die Bevollmächtigten der Hersteller bzw. die Importeure der Produkte, aber von nun an gelten auch sogenannte Erfüllungsdienstleister, also alle Firmen, die im Zuge des Anbietens der Ware irgendwie als Behilfe in diesem Prozess gelten. Ja? Und da werden 4 Aufgaben aufgelistet, die als Teil dieser Fulfilment-Dienstleistung angesehen werden. Diese 4 Aufgaben sind, wie dort angezeigt, die Lagerhaltung der Ware, die Verpackung, die Adressierung oder der Versand der Waren oder dieser Produkte. Eine Firma oder ein Fulfilment-Dienstleister, der mindestens 2 von diesen 4 Aufgaben durchführt, der wird als Wirtschaftsakteur, wirtschaftsrelevanter Akteur angesehen, obwohl diese Firma keine eigentliche Eigentumsrechte an die Produkte hat. Ja? Und da gibt es eine einzige Ausnahme. Es gilt, dass nicht in die Pflicht genommen werden die Postdienste oder Frachtverkehrsdienste. Was sind die Ziele dieser Marktüberwachungsverordnung? Grundsätzlich, wie gesagt, es gilt, Verbraucher und Anbieter, die sich an das Gesetz halten, zu schützen vor diesem unlauteren Wettbewerb. Es gilt auch, die allgemeine öffentliche Interesse zu schützen, im Allgemeinen die Gesundheit und Sicherheit im allgemeinen Sinne, aber auch in bestimmten Konfigurationen, in bestimmten Konstellationen, sagen wir am Arbeitsplatz,
Es wird auch viel Gewicht darauf gelegt, die Verbraucher zu schützen und auch, wie gesagt, den Umweltschutz wird sehr, sehr viel bewertet. Und in diesem Falle, das hat damit zu tun, dass man man will verhindern, dass die Anbieter von Waren die Umweltvorschriften zum Thema Abfallentsorgung nicht beachten. Das ist etwa eine oberste Priorität dieser neuen Marktüberwachungsverordnung. Die dahinter zugrunde liegende Idee der Marktüberwachungsverordnung ist, dass man ein Problem gesehen hat und dieses Problem besteht in diesen ausländischen Online-Anbietern, die Waren in Europa verkaufen, die gute Geschäfte machen, aber trotzdem ihren Verpflichtungen in allen, sagen wir, gesetzlichen Belangen nicht nachkommen. Ja? Und das wird angesichts dieses Phänomens des Dropshippings oder Fulfillment by, dass viele dieser großen Online-Anbieter da im Namen ihrer Vendors durchführen. So, die Marktüberwachungsverordnung versucht, die Marktüberwachung zu verstärken. Irgendwie versucht diese Überwachung auch, die Überwachungsverordnung, ein besseres Funktionieren des Binnenmarkts wiederherzustellen und bestehende Wettbewerbsverzerrungen abzubauen. Da wird auch viel Gewicht drauf gelegt, die bestehenden Vorschriften und die neu hinzukommenden Harmonisierungsvorschriften besser durchzusetzen. Nochmals, um Verbraucher und Umwelt besser zu schützen. Vielleicht ist auch wichtig zu hervorheben, dass diese neue Überwachung, die Marktüberwachungsverordnung, die versucht, die Zusammenarbeit zwischen diesen Wirtschaftsakteuren, zwischen den Firmen, die Waren anbieten und den Marktüberwachungsbehörden besser zu stärken und besser zu gestalten. Und dadurch wird auch etwas sehr Wichtiges erreicht, oder das ist zumindest ein Ziel der Verordnung. Es ist einen fairen Wettbewerb zwischen stationär, sagen wir, herkömmliche Läden oder Warenanbieter, die einen physischen Laden vor Ort haben, und auch auf der anderen Seite diese Online-Marktplätze. Man versucht, den Wettbewerb zwischen diesen beiden Faktoren irgendwie auszugleichen. Ja? Was geht uns an, die Marktüberwachungsverordnung? Wie wird das umgesetzt? Zumindest im Bereich der Produktsicherheit, da bestehen ganz klare Pflichten, die jetzt von den Wirtschaftsakteuren erfüllt werden sollen. Zuallererst muss zum Beispiel der Online-Marktbetreiber, der Fulfilment-Dienstleister, der muss sicherstellen, dass Firmen, die Waren online auf diesen Marktplätzen anbieten, dass die alle Konformitätserklärungen oder Leistungserklärungen, in diesem Fall zum Beispiel diese CE-Kennzeichen, dass die das tatsächlich besitzen und dass die diese Erklärungen, diese vorher erwähnte Erklärungen, dass die das bereithalten und dass das an den Marktüberwachungsbehörden bei ihnen da vorgelegt werden kann. Genauso jegliche technische Dokumentation, die zu dieser Ware passt oder dazugehört, die muss immer zur Verfügung stehen, weil die Marktüberwachungsbehörden das jederzeit überprüfen könnten. Eine andere Pflicht, die daraus resultiert, ist, dass die Warenanbieter müssen Informationen parat halten über die Risiken, die aus diesen Produkten entstehen können. Und dazu kommen auch jegliche Kennzeichnungspflichten, die für bestimmte Produktarten gelten. Vielleicht ist es wichtig auch zu hervorheben, dass diese Marktüberwachungsverordnung irgendwie das Verständnis unterliegt, dass der Begriff der erweiterten Produktverantwortung, es wird ausgeweitet. Es gilt nicht nur auf bestimmten Bereichen, wie es bisher der Fall war, zum Beispiel im Sinne dieser REACH-Verordnung oder ROSE-Verordnung und auch diese CE-Kennzeichnung. So, es geht nicht nur um diese einzelnen Bereiche, sondern es wird praktisch auf alle Non-Foods-Produkte ausgeweitet. Ja?
eine andere wichtige Folge der Marktüberwachungsverordnung ist, dass der Begriff des in Verkehr bringen, also auf Englisch placing on the market, es gilt auch ab dem Moment, in dem eine Ware online angeboten wird. So, ab diesem Moment wird das gleichgesetzt mit der Tatsache, also wie ich in der Vergangenheit eine Ware in einem Laden oder in einem bestimmten Land physisch angeboten hätte. Ja? Und eine andere wichtige Folge ist, dass die Produkte in der EU nur dann angeboten werden dürfen, wenn ein Wirtschaftsakteur in der EU dafür verantwortlich ist und dieser Wirtschaftsakteur in der EU ansässig ist. Ja? Vielleicht auch wichtig zu erwähnen ist, dass diese Rechtsformverordnung bedeutet, dass die Umsetzung viel straffer durchgeführt wird als im Falle, sagen wir, der herkömmlichen EU-Richtlinien. Ja? Nochmals gehen wir ein bisschen zum Thema der Auswirkungen und der Folgen der Marktüberwachungsverordnung und die Risiken, die für Warenanbieter, für Produzenten und für Importeure gelten können. Was sind die Folgen? Zuallererst, die Verordnung ergänzt oder begleitet bestehende Produktvorschriften, bestimmte Produktsicherheitsvorschriften, aber die Verordnung ersetzt diese bestehenden Vorschriften nicht. Es kommt als eine Art Ergänzung. Wie gesagt, diese Verordnung deckt praktisch den gesamten Non-Food-Bereich ab. Die Verordnung schlägt vor, auf jeden Fall schreibt vor, eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den nationalen Überwachungs-, aber auch den Vollzugsbehörden. Und wie ich dafür erwähnt habe, durch die Verordnung werden importierte und ausländische Nicht-EU-Waren gleichgesetzt und auch stationären Handeln und Online-Geschäften werden gleichgestellt oder gleichgesetzt. Beispiele von Produkten, die von dieser Marktüberwachungsverordnung tangiert werden: Elektroprodukte, Elektronikgeräte, Spielzeuge, vielleicht Kosmetika, Textilprodukte, Schuhe. So, hier können Sie sehen, dass es jede Menge verschiedene Produkte, die von der Marktüberwachungsverordnung, sagen wir, tangiert werden oder betroffen werden. Und alle Firmen, die diese Geräte hier in der EU anbieten, müssen sich an diese Verordnung halten. Nochmals, vielleicht die Hauptfolgen der Marktüberwachungsverordnung ist, dass die Idee, dieser Begriff der Wirtschaftsakteur und der Begriff des Inverkehrsbringen, beide werden erweitert auf und jetzt gelten sie für neue zusätzliche Akteure oder neue Konstellationen, wo das auch gelten wird. Es werden weitere Befugnisse und neue Instrumente und neue sagen wir, Möglichkeiten an die Hand der Behörden gegeben, sodass sie gegen diese Wettbewerbsverzerrungen und die Risiken, die für die Bevölkerung und die Umwelt entstehen, sodass sie das bekämpfen. Vielleicht etwas auch, das wichtig ist, dass die Angaben der Wirtschaftsakteur, der für die Ware, die aus dem Ausland importiert wird, die Daten dieses Wirtschaftsakteurs müssen auf dem Produkt selber bzw. auf der Verpackung ausgedruckt werden. Das gilt von nun an. Und wie gesagt, jetzt werden in die Pflicht genommen praktisch alle Gehilfe von Produzenten oder Importeure, die diese Online-Marktplätze oder Online-Dienste betreiben. Vielleicht ganz kurz werde ich einfach auf die erweiterte Befugnisse, die der Marktüberwachungsbehörden an die Hand gegeben werden. Sie haben zum Beispiel die Behörden jetzt das Recht, unter falscher Identität Produkte zu kaufen und überhaupt die Konformität dieser Produkte mit den Richtlinien zu überprüfen. Sie können vor Ort unangekündigt erscheinen. Sie können zum Beispiel auch Zugang zu Unternehmenssoftware verlangen. Und Sie können Ermittlungen zum Beispiel auf eigene Initiative einleiten. Ja? Dazu kommen noch weitere, sagen wir, Befugnisse. Sie können zum Beispiel Informationen verlangen, um festzustellen, wem eine Webseite überhaupt gehört, ein Marktplatz oder ein Betreiber einer Online-Shop. Sie können versuchen herauszufinden, wem das gehört.
Sie können auch die Anbieter von Online-Angeboten auffordern, Warnhinweise auf ihre Angebote oder auf ihre Produkte anzubringen. Sie können sogar den Zugang zu diesen Online-Angeboten beschränken und da wird eine sehr enge Zusammenarbeit vorgeschrieben zwischen den Behörden und den Zollbeamten. Warum? Weil die Idee ist, dass diese importierten Produkte, die oftmals nicht die Konformitätsansprüche genügen, die werden importiert und man wird das an der Grenze irgendwie halten, bevor es in den Markt gelingt. Ja? Und es wird in jedem EU-Land eine zentrale Verbindungsstelle geschaffen, die diese Umsetzung der Verordnung besser in die Wege bringt. Ja? Noch einmal, was sind die Konsequenzen für eine Firma, die die Waren auf Online-Märkte und in der EU aus dem Ausland anbietet? Die Hauptkonsequenzen, die Hauptfolgen ist, dass man im Falle Nichterfüllung, dass man Sanktionen, Strafen, Bußgelder riskiert. Was können die Behörden auch auf diese, oder was können die auch von diesen Anbietern verlangen? Die können zum Beispiel die Herstellung der Konformität verlangen. Die können das Inverkehrsbringen der Produkte verhindern. Die können Rückrufe zwingen. Die können sogar zur Vernichtung der Produkte rufen. Und die können auch diese Produzenten oder Anbieter dazu führen, dass sie der Öffentlichkeit über die Risiken, die aus den Produkten ausgehen, warnen. Hier sind einige Beispiele der Strafe, die zumindest zurzeit existieren im Falle der Nichteinhaltung der, sagen wir, der Verordnungen im Falle von Elektrogütern existieren. Zum Beispiel in den Niederlanden, da kann man bei Nichteinhaltung mit Haftstrafen von bis zu 6 Jahren rechnen. In Belgien, da könnte man mit Geldbußen von bis zu 2 Millionen Euro auch rechnen. Und je nachdem, falls Sie das hier so weiterlesen, da stehen relativ große Risiken bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften. Das bezieht sich, wie gesagt, in diesem Fall auf Nichteinhaltung der B3E-Vorschriften in diesen Ländern. Vielleicht ein kurzer Kommentar sollte dies hier gelten, dass zurzeit wird diese Marktüberwachungsverordnung praktisch produktbezogen umgesetzt und durchgesetzt. Aber viele Behörden versuchen zurzeit zu einem anderen Ansatz zu übergehen. Und dieser Ansatz ist, was sie Operator-Based Market Surveillance nennen, also auf die Betriebsoperationen bezogene Marktüberwachung. Und was bedeutet das? Dass man eher bei den Firmen, zuallererst werden Unternehmen, sagen wir, untersucht oder überprüft, weil die als ersten Verkehrsbringer und Verursacher von, sagen wir, von Verschmutzung oder von Risiken für die Gesundheit angesehen werden. So, die Unternehmen werden Audits unterzogen und da werden die Arbeitsabläufe und die Prozesse werden die untersucht und man versucht herauszustellen oder herauszufinden, ob diese Firma in der Lage ist, gesetzkonforme, rechtskonforme und sichere Produkte zu entwickeln. Ob die Verfahren und die Prozesse der Firma dazu führen, dass diese Produkte aus diesen Prozessen herauskommen, die allen Verpflichtungen erfüllen. Und wie gesagt, die Behörden werden bei diesem Ansatz nicht die einzelnen Produkte untersuchen, sondern eher die ganzen Prozesse, die Maßnahmen, die Unternehmen einsetzen, um ihre eigenen Produkte auf den Markt zu bringen. Da lohnt sich irgendwie ein holistischer Ansatz oder Fokus auf die Einhaltung von sämtlichen Vorschriften im Bereich Umweltcompliance und Abfallentsorgung einzusetzen. Und dadurch würde man die Risiken auf ihr Vertrieb oder auf das Angebot ihrer Produkte minimieren und irgendwie Produkte vertreiben ohne Sorgen und mit minimalen Risiken. Als Dankeschön und als Teil unserer Präsentation wollten wir Ihnen ein Angebot vorlegen und das ist, dass wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, Ihre eigenen Firmen bzw. Ihre Tochtergesellschaften oder Distributoren in praktisch allen Ländern der EU
zu überprüfen und herauszufinden, ob die bereits registriert sind bei den Herstellerverzeichnissen im Bereich der Elektro- bzw. Elektronikgeräte. So, wir bieten das Ihnen an und wir stehen gerne zur Verfügung, falls Sie so eine Anfrage bei uns durchführen wollen. Wie gesagt, wir werden einfach überprüfen, ob Ihre Firma bei all diesen Ländern tatsächlich bereits registriert ist, oder im Falle der Nichtregistrierung werden wir Ihnen das auch mitteilen. Ja. Vielleicht jetzt komme ich ganz schnell auf was sollte man tun, falls man feststellt, dass man den Gesetzen nicht, diese Gesetze nicht erfüllt, oder dass man irgendwie Lücken aufweist bei der Erfüllung, bei der Einhaltung dieser Gesetze. Zuallererst sollte man versuchen, das zu schaffen, die Compliance herzustellen und alle mir gegenüber geltenden Verordnungen oder Verpflichtungen, ich sollte versuchen, das einzuhalten. Dann wäre es sehr wichtig, dass man sich über das Thema informiert. Anstelle zu rätseln, wäre es besser, dass Sie zum Beispiel bei Firmen wie uns, Deutsche Recycling, dass Sie uns nachfragen. Wir stehen gerne zur Verfügung. Wir können Ihnen zumindest einige Themen erläutern oder grundsätzliche Erklärungen jederzeit anbieten. Und wir können diese Registrierungsverifizierung anbieten, und das würden wir Ihnen empfehlen, dass Sie das ausnutzen. Und wie gesagt, auch wie Frau Schmidt-Eckert es erwähnt hat, all diese Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sind öffentlich zugänglich. So, Sie können ruhig diese Texte runterladen und nachlesen und versuchen zu verstehen, was da auf Sie zukommt. Ja? Vielleicht hier eine sehr schnelle Zusammenfassung von den Verpflichtungen oder von den Veränderungen, die durch die Marktüberwachungsverordnung durchgeführt werden oder auf uns zukommen. Alle Firmen, die als Fulfilment-Dienstleister oder als Beihilfen oder Gehilfen in Online-Angebot einer Ware gelten, die werden zur Verantwortung gezogen. Im Verkehrbringer gilt oder wird nicht nur eine Firma, die Waren physisch anbietet, sondern auch alle, die von nun an Waren über das Internet an ein bestimmtes EU-Land anbieten. Jedes Unternehmen muss eine Person oder einen Wirtschaftsakteur haben, der für das Thema Marktüberwachungsverordnung als verantwortlich da gilt. Und dieser Wirtschaftsakteur, oder es muss mindestens einen Wirtschaftsakteur geben, der für Produkte, die in der EU angeboten werden, der dafür verantwortlich ist. Und dieser Akteur muss in der EU ansässig sein. Wirtschaftsakteure müssen mit den Behörden, mit den, sagen wir, Marktüberwachungsbehörden kooperieren, zusammenarbeiten. Das gilt auch für Plattformbetreiber. Die Behörden bekommen erweiterte und größere Befugnisse. Säule und Behörde werden viel enger zusammenarbeiten. Die Marktüberwachung wird gestafft, wird verschärft auf ganz Europa oder in der ganzen EU. Und in jedem Land wird eine zentrale Verbindungsstelle geschaffen, und die wird die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern vereinfachen und verstärken. Vielleicht hier gilt es nur, unseres Angebot zu erläutern. Was können wir bei Ihnen beitragen, um Ihnen zu helfen, diese ganzen Pflichten besser einzuhalten? Wir bieten das Outsourcing des Bereichs Umweltcompliance. Ja? Es gilt, dass für Umweltcompliance im Allgemeinen zurzeit auf der Welt gibt es derartige Gesetze in mindestens 145 Ländern. Ja? Aber vergessen wir das, vielleicht ist es besser, dass wir uns auch auf das Thema EU beziehen. In der EU gibt es mindestens, in den 27 Mitgliedsländern, gibt es mindestens 3 Bereiche, 3 Gesetze, die mit Umweltcompliance zu tun haben, nämlich in den Bereichen alte Elektrogeräte, B3E, Batterien und Verpackung. Aber es gibt auch ähnliche Gesetze, sagen wir, für die Bereiche Textilien oder ähnliche, sagen wir, alte Reifen und ähnliches in anderen oder in fast allen EU-Ländern. Die Tatsache ist, dass falls Sie sich eine Überlegung da machen, da sprechen wir nur in der EU über
81 Gesetze, die es irgendwie zu verstehen gilt. Ja? Und wir, basierend auf unserer Erfahrung, wir wissen, dass diese Gesetze etwa um 1/3 oder sogar weniger, 30% jährlich modifiziert, verändert oder novelliert werden. So es heißt, jedes Jahr müssen Sie diesen sammeln und anschaffen und am Laufenden zu halten über 24 Gesetze. Das heißt auch, dass Sie mindestens, sagen wir, 24 Tage am Jahr nur sich damit beschäftigen sollten und auf den Laufenden zu bleiben. Ja? Da müssen Sie zusätzliches Personal, nur dedizierten Personal nur für diese Aufgabe da parat haben. Und im Falle, sagen wir, von Urlaubs- oder Krankheit, müssen Sie Ersatzpersonal beschaffen. Da mussten Sie mit einem sehr großen Kostenaufwand rechnen. Und da würde man auch, sagen wir, nur um diese ganzen Rechnungen zu bezahlen oder so, mussten Sie auch Kreditoren in jedem Land und in jedem Bereich bei Ihren internen Systemen beschaffen. Das sind zusätzliche Kosten. Dazu kommt auch das Risiko, dass man Fehler macht bei der Abwicklung oder dass man falsche und Fehlregistrierungen durchführt. Das sind alle Themen, die sagen wir, die Sie da lösen sollten, wenn Sie diese Umwelt-Compliance von alleine schaffen. Was können wir Ihnen anbieten? Wir können Ihnen dabei helfen, dass alle diese Aufgaben Sie übernehmen. Wir würden das nicht nur in der EU, sondern weltweit anbieten. Wir bieten dieses sogenannte Full Service. Das fängt an wir informieren Sie über die Kennzeichnungspflichten. Wir informieren Sie über alle geltenden Vorschriften. Wir bieten auch dieses sogenannte Legal Monitoring. Also wir bleiben auf den Laufenden bezüglich dieser Gesetzesregelungen und wir werden Sie über bevorstehenden Gesetzesänderungen informieren. Wir übernehmen die Registrierungsaufgaben, wir übernehmen die Mengenmeldungen, wir führen auch übernehmen die Bezahlung der Rechnungen oder zumindest die Überprüfung dieser Rechnungen, die an Sie weitergeleitet werden. Und wir führen mit unseren Partnern die Rücknahme und die Entsorgung des Abfalls durch. Und dazu kommt auch, dass wir die Haftung übernehmen im Falle, wenn eine insolvenzsichere Garantie zum Beispiel gefordert wird. Das übernehmen wir. Wir bieten auch einen Bevollmächtigten in den Ländern, wo das verlangt wird. Und wir sind weltweit agierend. Wir haben Personal, die auf 12 Sprachen mächtig sind. Und wir haben ein weltweites Entsorgungsnetzwerk. Und nochmal, wenn ich das zusammenfassen darf, wir bieten ein ganz breites Leistungsspektrum, das Ihnen helfen sollte, irgendwie all diese Aufgaben sehr einfach zu erfüllen und in einer, sagen wir, kosteneffektiven, professioneller Weise das alles nachzukommen. So, vielleicht kann ich Ihnen hier nochmals zusammenfassen, was sind die Vorteile, dass man mit einem Partner wie Deutsche Recycling zusammenarbeitet. Hauptsächlich geht es um Reduzierung der Kosten, der Aufwände. Aber auch es geht darum, dass wir bessere Konditionen Ihnen anbieten können, als wenn Sie das selber machen. Warum? Weil wir ein unabhängiges Unternehmen sind. Wir sind nicht gebunden an, sagen wir, an Entsorgungsunternehmen, die mit einer bestimmten, sagen wir, einen bestimmten Dienst bevorzugen. Wir vergleichen die Leistung der verschiedenen Anbieter und wählen den aus, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet. Wir übernehmen die Haftung, wie gesagt, durch die Bereitstellung der insolvenzsicheren Garantie und die Bereitstellung des Bevollmächtigten. Dadurch verhindern Sie Strafen und Abmahnungen, die um ein Vielfaches die Kosten unserer Dienste übertreffen. Wir bieten nochmals einen Full Service, also von allen Anfang, Erstregistrierung bis zu Sonderleistungen und Legal Monitoring durchaus. Wir bieten ein gesamtes Spektrum von Dienstleistungen. Wir können das praktisch weltweit machen und wir können zusätzliche Bereiche addieren.
wir sind ein einziger Ansprechpartner für alle diese Bereiche, so anstelle, dass Sie sagen wir, mit Behörden und Entsorgungsunternehmen in jedem Land da zu kommunizieren hätten, da würden Sie einfach durch uns nur einen einzigen Ansprechpartner haben. Und naja, das sind vielleicht unser ganzes Angebot. Hier liegen wir ganz am Ende der Präsentation. Hier haben wir eine kurze Umfrage. Wir wollten einfach wissen, was für Fragen vielleicht noch offen stehen. Und dieser Bereich ist sehr breit. Wir haben einfach nur eine, sagen wir, eine oberflächliche Betrachtung da gemacht. Aber falls Sie weitere Fragen hätten, stehen wir sehr gerne Ihnen zur Verfügung. Und Sie können uns per E-Mail, per Telefon oder auch hier im Nachgang bei diesem Webinar erreichen. Vielen Dank nochmals. Danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für den kleinen Überblick. Ich hätte eine Frage nochmal, kann man quasi jetzt nochmal konkrete Tipps vielleicht an Händler geben, worauf sie jetzt im Hinblick auf die Marktüberwachungsverordnung achten sollen? Also können so eine Art quasi Checkliste oder sowas, können Sie da konkrete Tipps geben, eben was Händler jetzt noch konkret im Hinblick auf die Marktüberwachungsverordnung machen sollen? Ja, also einen Hinweis finden Sie bereits in unserer Präsentation. Als erstes würde ich tatsächlich überprüfen, ob eine Registrierung in den betroffenen Ländern vorliegt für die Produkte, die auf den Markt gebracht werden. Und das in erster Linie haben wir auch erwähnt. Wir haben ja auch das Angebot unterbreitet, zu überprüfen, ob das jeweilige Unternehmen registriert ist in bestimmten Ländern. Das würde ich als erstes tun. Und sicherlich gilt das für andere Produktgruppen wie Batterien, Verpackungen, die damit zusammenhängen. Es gibt ja auch Länder, wo die Breite der verpflichteten Produkte größer ist, wie zum Beispiel in Frankreich. Da sind ja auch Textilien lizenzierungspflichtig, da sind ja auch die Möbel lizenzierungspflichtig, da sind auch die Freizeitboote lizenzierungspflichtig, Reifen lizenzierungspflichtig. Also man muss sich damit zuerst befassen, inwiefern erfülle ich bereits die Anforderungen. Inwiefern bin ich mit den rechtlichen Anforderungen konform? Das ist die erste Frage, die in diesem Zusammenhang gestellt werden muss. Die Registrierungspflicht bezieht sich jetzt, also das haben Sie ja eben auch schon gesagt, das ist ja eben in jedem EU-Land unterschiedlich. Also eben jeder Händler muss eben überprüfen, in welches Land er liefert und eben ob dort gegebenenfalls Registrierungspflichten vorliegen. In Deutschland beispielsweise ist es ja meines Wissens in erster Linie Elektrogeräte, Batterien und ich glaube auch Verpackungen müssen registriert werden, nicht wahr? Genau, das ist. Genau. Hier habe ich dann quasi auch eine Frage, die ein bisschen damit anknüpft, nämlich gelten die Regeln auch ausschließlich für Non-Food-Produkte oder gelten sie auch für pharmazeutische Produkte, wie zum Beispiel Thermometer, Schwangerschaftstest, aber auch Medikamente wie Kopfschmerztabletten und andere Regularien? Wenn ja, wo kann man dies nochmal nachlesen? Das ist zugegebenermaßen eine sehr spezifische Frage. Ich weiß jetzt nicht eben, ob Sie das spontan beantworten können. Ja, also ich meine, auch für diese Produkte gibt es Regularien, aber die liegen außerhalb unseres Dienstleistungsbereichs. Also dahingehend, ich kann nicht präzise auf diese Frage eingehen. Also wir als deutsches Recycling befassen uns mit Produktgruppen wie Elektrogeräte, wie Batterien, wie Verpackungen, wie gesagt ja auch Textilien, Möbel, Freizeitboote in Frankreich, auch Reifen und Altöl gehören zu unserem Portfolio, aber mit pharmazeutischen Mitteln, wo ganz spezielle Regularien auch eingreifen und zutreffen, da sind wir leider überfragt. Vielleicht muss ich trotzdem etwas erwähnen, weil Sie sagten, so wie ich verstanden habe, Pharmazeutika. Also die Pharmazeutika, wie Herr Shiva sagt, hat ihre ganz eigenen Regulationen. Aber wenn Sie von medizinischen Geräten, so wie Sie sagten, Thermometer oder so, sprechen, da verstehe ich, sind die doch registrierungspflichtig. Jedoch gibt es die Situation, so wie das ist aus meiner Erfahrung zumindest, dass man den Registrierungsantrag bei der jeweiligen Behörde stellen muss und da wird man wissen, am Ende der Überprüfung, ob das Gerät tatsächlich registrierungspflichtig ist oder nicht. Jedoch als Grundannahme gilt, dass falls das Gerät medizinisch angewendet wird, aber nicht, wie kann ich das ausdrücken, nicht verschmutzt wird, sagen wir durch Blut
oder durch irgendwelche körperliche Flüssigkeiten, dann ist das Gerät im Prinzip registrierungspflichtig. Das heißt zum Beispiel ein Thermometer, der gereinigt werden kann und der nicht, sagen wir, der wiederverwendbar ist und elektronisch ist doch registrierungspflichtig im Prinzip. Ja, aber dazu möchte ich auch etwas sagen. Also, weil ich hatte, als Sie von Thermometern gesprochen haben, also andere Art von Thermometern, die mit Flüssigkeit betrieben werden, von meinem Auge, aber natürlich Thermometer als Elektrogeräte sind lizenzierungspflichtig. Okay, also Elektrogeräte fallen auf jeden Fall, oder Thermometer fallen auf jeden Fall eben unter die Elektrogeräte, Genau. sodass sie eben nach dem Elektrogesetz dann eben wahrscheinlich zu behandeln sind. Ein Druckmesser zum Beispiel ist ein anderes Gerät, das nicht verschmutzt wird. Wissen Sie, Sie wenden es an und da passiert nichts. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel die EU-Direktive 2012/19 EU, die lässt solche Ausnahmen zu, also jetzt bezogen auf medizinische Geräte, dass In-vitro-Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher, von der Verpflichtung ausgenommen werden. Und das hat alleine schon ethische Gründe. Okay, gut, aber ich glaube, Herzschrittmacher verkaufen die wenigsten unserer Onlinehändler. Genau, trotzdem, das ist natürlich klar, es gibt ja bestimmte Ausnahmen. Gut, okay, und ich denke, bei den anderen Produkten, die jetzt eben angefragt wurden, da kann man wahrscheinlich eben, wie Frau Schmidt-Eckert schon gesagt hatte, eben in den Anhang 1 der EU-Verordnung eben schauen. Da sind ja letztendlich eben alle Gesetze oder alle Produkte eben aufgelistet, für die eben diese Marktüberwachungsverordnung zukünftig gilt. Was sind nun genau die Verantwortung der Inverkehrbringer, die Online-Marktplätze sind? Die Kooperation mit den Behörden, auch erweiterte Dokumentation der Produktinformation? Das sind ja genau diese. Also natürlich, also die sind dafür verantwortlich, dass die Anbieter, die Hersteller, die gesetzlichen Auflagen erfüllen. Das heißt, sie sind ja auch für die Überprüfung, indirekt für die Überprüfung der Marktkonformität verantwortlich. Wir müssen sicherstellen, dass durch ihre Plattform, Online-Plattform, marktkonforme Produkte angeboten werden. Und sie sind in dieser Hinsicht selber in der Pflicht und können bei Nichteinhaltung auch in Verantwortung gezogen werden. Es gab noch eine Frage an German Trade and Invest. How do you forecast e-commerce in Germany will develop once the Corona pandemic has further declined? Vielleicht kann der Udo oder Johannes noch was zu sagen. Wir haben gesehen, dass natürlich Corona vielfältige Effekte hatte auf den E-Commerce-Bereich. Hat es sehr stark angekurbelt und wir werden auch sehen, dass eben das Wachstum weitergeht, ist unsere Prognose, weil einfach viele, die das erste Mal jetzt online gegangen sind, die vorher nicht dort waren, dass die auch weiter natürlich bleiben werden, also den kommen, um zu bleiben. Und das ist natürlich für uns eine sehr positive Nachricht. Wir hoffen, dass es auch weiter dabei bleibt, dass eben der E-Commerce boomt. Wir sehen das schon weiterhin auch so, sind aber auch gespannt, wie die Zahlen des bevh dazu aussehen werden, die wir natürlich regelmäßig auch beobachten. Und freuen uns da einfach, wenn wir weiter im Austausch bleiben, mit Webinaren, anderen Formaten. Und wie gesagt, wir werden dazu auch informieren und bleiben dazu im engen Austausch. Das werden wir auf jeden Fall tun. Genau. Wenn Sie ansonsten eben noch Fragen haben, sind natürlich auch die einzelnen Referenten hier sehr gerne auch bereit, im Nachgang nochmal Ihre Fragen zu beantworten. Also wenn Sie da noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch direkt eben an die Referenten. Die E-Mail-Adressen und Kontaktdaten sind ja eben meistens auch am Ende der Folien mit beigefügt. Ansonsten würde ich sagen, das war's von unserer Seite aus. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit von Ihnen und wir wünschen Ihnen noch eine wunderschöne Woche und viel Erfolg weiterhin. Bis dahin, auf Wiedersehen.